Pilipili nyingine, shamba lingine. Na leo we are having an expensive show, or well, expensive farm produce. Najua mnaonea nyanya kwa umbali. Anyway, karibuni sana katika kipindi cha Twende Shambani na mimi Kawira wa Kithenji, shambani mwa Faith Kirema, eneo la Kitengela, anakupanda nyanya na pilipili hoho. Bila shaka, she's one of the few making the most of the current big business ya nyanya. Hebu tueleze jinsi alivyojipata katika ukulima. My name is Faith Kirema. What can I say? I grew up in a farming family. We used to do export back then. Wow. So that's where my interest comes from. Yeah. Initially, I used to do the managu in open field. Then that's when I set up the greenhouses. And for tomatoes, people use tomatoes on a daily basis. So, yeah, that's why I ventured into tomatoes. And for the capsicum, I do the colored ones. Someone advised me, do capsicum. And I just said, let me try. Yeah. So how are you finding the market? So far not bad. Yeah, I can say. Basi ukulima ulimjia Faith kwa bahati nasibu. Hebu sasa tueleze mchakato wa kupanda na kutunza mazao ya shambani. Okay, for the capsicums, I got someone to propagate them for me because they are tricky plants to propagate. But for the tomatoes, I did them myself. Yeah, and then for the land, because of this area, the way it is very hot. You can't just you use a sprinkler maybe or use a watering can every day. It is tedious, and considering the number of plants I have, I had to do the drip irrigation. I prepared the land. I did the drip lines. Yeah, I can say. For the fertilizers, when you're doing your transplanting, you have to use the DAP for transplanting. Then I use the goat manure, the compost one. What else can I say? Yeah, then it is a process. You have to water your plants regularly so that they don't get stressed. The only issue I had was the downy, the powdery mildew. Actually, it hit me hard. I'm recuperating from it. It really hit me. All the leaves were falling, the flowers were down. But yeah, at least there is some improvement since I started using the calcium nitrate and the potassium nitrate to fertigate. Yeah, they get the nutrient from down. Yeah. Mimea hii hukaa shambani kwa takriban miezi mitatu hivi. Na wakati wa kuvuna unapowadia, it's a party after party. Kila wiki hapa shambani. Faith hapa kwa mfano anasema soko ni pana. Akivuna mazao yote hapa upata mnunuzi kabla ya giza kutanda. For the colored ones, they range between 140 to 150 farm gates, yes. But if you check in the supermarket, you'll be surprised of the prices. How much? They go at around 300. Wow, so it's almost double. It is almost double. Wow. The demand I can't even meet because it is way up. I do harvesting once per week. And on the harvest day, everything is gone. It feels good as a farmer. Talk to me about your market, Sasa. Once you're ready for harvesting, have you harvested? Yes, I have. I've been harvesting since November. I have someone who comes for them. I don't even go to source for the market. Where market ilikutafuta? Yes. He just comes on a specific day, he collects everything and yeah. Ukisikia wapo ambao wa born with luck ni kama vile Faith. Basi atatueleza gharama ya kuendesha ukulima huu, upana wa biashara yake, huku akisema ijapokuwa shamba lake linafanya vyema kwa sasa, angelijua mapema, angehusisha wataalamu kwa ubora zaidi.
I just got into farming blindly. I didn't test the soil. But trust me, the next one I will. Because it was the second farming after I did the managus. So I didn't test the soil. That one I can say. This is the black cotton soil. I didn't excavate and get the red soil as many people do. They say the black soil is not good. But I just trusted my instinct. Yeah. Yes. Knowledge from home and interest. Yes. There's that part. For the greenhouse, it costed me almost 750,000 to set up, because I didn't want to do the with the poles, with the timber, because of this one is more long lasting. For the capsicum, I have 800 plants. And for the tomatoes, I have around 560. Yes, I can say. Yep. So how long have you had this venture? Since August. Last year? Yes. Wow. 2018. Oh, 2018. Yeah. 2019. Sorry, 2019. 2019, yes. So this is your first continuous harvest? Yes, it is. Oh, then you must be doing really good. Yeah. What about the irrigation? I've had it since January 2019. Yeah. How much water does it consume? Do you buy the water? I have piped water. There's a bowl I've gotten water from. I can't estimate because the same water is the one we used in my house. But we use almost how much? 600 liters per month. Wow. Yes. Okay. Yep. I can see you have farm hands. So yes. What's their role? What role do they help you with? I have one who is living. He is always here. He makes sure that the plants are tended, there's no weed, and they are watered. That is in the morning and evening. And also do the pruning, the selling, everything. Yes. Okay, now that I see you've done really well on your first round, what are your plans in the near future in terms of agribusiness? Expanding, of course. It is a good venture, I can say. Yeah. Kwa fact sheet ya wiki hii, hebu tuone manufaa ya nyanya na hoho kwa mwili wa binadamu. Wapo wa memes ambao wanawadanganya hamuhitaji nyanya. Tunawacheki. Tunachukua mapumziko mafupi. Tutakaporejea, tutaelekea sokoni kuelewa ni nini haswa kimesababisha bei ya nyanya kuwa gharama kubwa na maoni ya Wakenya kwa jumla.
amekatwa, ametolewa manguo, hata huku chini amekatwa, kwa tumbo amekatwa, mkono moja imetoka, ingine alikuwa anatoa na ilikuwa imeshikiliwa tu na nyama. The main reason why Mustafa aliwa Imani juu ya mali mkataa. There are so many girls out there, so I don't know why. For 5 winters now, you have hidden from the world. You must train hard. Make hard what is soft. Mind must be master of the body. Don't worry. You can count on me. Karibu tena mtazamaji ndani ya kipindi cha Twende Shambani. Humu nchini bidhaa za sokoni zimekuwa bei ghali, haswa nyanya. Kulingana na mtaalam Ojepat, huu ni mwanzo tu na kilio cha Wanjiko kinasikika kwa sauti ya juu. Mimi naitwa Faith Nduko. Nauza hii biashara ya kuuza mboga, vitu ndogo na matunda. Bidhaa nyanya iko kabisa. Kwanza sijawahi sikia nyanya ikiuzwa 20 bob. Sasa hii nyanya ile vizuri sana ndio inauzwa 20. Ile ndogo kabisa ya bei ya chini ni shilingi 10. Yenye imefunjika. Hata mboga zimekuwa ndogo sana. Juu hii kifungo ilikuwa inauzwa, tulikuwa kama kifungo moja ilikuwa, yani yenye ilikuwa kifungo moja, saa hii ndio inakatanishwa inakuwa vifungo 2. Imekuwa ndogo kabisa. Cabbage tulikuwa tunanunua na hata 25, saa hii tunanunua na 30. Kila kitu imepanda bei kabisa. Chakula haiko kila mahali. Kama vile unga imepanda. Na kwangu niko na watoto 3. Tunakula unga siku 2, kesho tunarudi tena. Na hii biashara hata itoi. Hapo ni uongo. Si kweli. Si kweli. Mimi naona bei wanaendelea kuongeza vitu kwa sababu juu tukienda kila asubuhi tunakuta wameongeza. Unashindwa shida ni nini, lakini kwangu mimi nafikiria zitaongezeka zaidi. Unaona kama venye mazishi hii imekuwa ya rais. Mimi naona imetumia pesa mingi kabisa. Na mwananchi wa kawaida atalipia. Hatusemi ati wamefanya vibaya, wamefanya vizuri, lakini kwa upande mwingine sisi kama mwananchi wa chini tutakuwa tunalipia. Ndio unaona kila kitu inapanda juu. Ukienda kununua hii imepanda juu, unalipia, unashiriki kwa hizo vitu walikuwa wanafanya. Ya chakula hapo wametudanganya kabisa, kwa sababu vitu zikienda juu kabisa wanatuumiza. Kama mwananchi wa kawaida ule wa chini wanatuumiza na mapato yetu ni kidogo sana. So ukiangalia hizo enzi za Moi utakuta chakula ilikuwa bei ya chini, ukikuwa na pesa kidogo. Hata nilikuanga mdogo lakini kwa naona mkate utanunua na pesa kidogo sana. Utaenda ununue unga na pesa kidogo, lakini saa hizi unapewa pesa hata ujui imefanya nini. Chakula ndo inakula pesa mingi. Hata nyanya hakuna. Sasa kama nyanya moja kadogo hivi utauziwa 10 bob, utafanyia nini? Unakuta ni ngumu, vitu zimeenda juu. Ufisadi haikosekani hapa Kenya, iko. Na unaweza kuta labda wanafanya hiyo ufisadi
alafu ndo unakuta vitu ziko bei ya juu. Yani sisi tulipie zile pesa, wamefanya nini? Wameweka mfukoni wasijulikane. Lakini Mungu ni Mungu tu, siku moja atawaanika. Bila anawaanikanga, tukiwaona kwa skrini tu tutawaona. But wanatuumiza. I will not say there's food shortage, but I will say the shortage that we're seeing at the moment is attributed to heavy rain that we received the last quarter of last year, particularly on veg and in particular tomato. Most of the tomato that we eat in this country is outdoor. It's grown outdoor. And when it's grown outdoor, what happens is that when it rained, we lost a lot of it. Pest and disease control and the control of a tomato crop outdoor in heavy rains is difficult. So what we are experiencing now is the precaution we didn't take properly when it was raining heavily in the last quarter. This is not going to be, tomatoes are not going to be cheap. This is going to continue up to about April, around about April, end of April. That's when we can see a bit of stability in terms of tomatoes, only if the current orchards are maintained. If not, this is going to persist up to about May, mid-May, for us to be able to see normalcy in the tomato supply chain. But in the other vegetables, we will see a bit of kales. We will see African leafy vegetables take shape quickly because of their quick maturing rate. So Kenyans should be ready to know that they will pay more for tomatoes, and it's important that that's a reality that we must face. Now, for me, what is critical for now as a country is to look at food safety. What is important is to ensure that we follow compliance requirements for us to follow food safety, and to ensure that we work on traceability that helps us to be able to trace every product that we eat and that we consume. And it's also important that Kenyans start demanding safety, not in terms of just a word, but they should be able to start demanding certification in the domestic market space. Basi kwa grao mambo ni kama hayo. Hebu turejee shambani mwa Faith, ambapo najua mnashangaa kamba humu zimejaa. Ni kwa manufaa yapi? These are for supporting the plant. Okay. You find that the capsicums are very heavy. If you don't support them, they're going to break, all of them. You see like this? Yeah. These are breakages. So we need to support them, because once they're heavy, they just fall. Yes. What about the division? Because I can see we have rows. For easy access, when you're harvesting, and also when you're pruning and also applying for the Nilitaka kujua iwapo Faith amelenga macho yake katika ukulima mwingine wowote ule, na zaidi ya yote wasia wake kwa wakulima haswa vijana ni upi? The demand for the indigenous they're called what? Vegetables is very high. I don't even meet the demand. It is very high. So if I get land where I can plow them, I can plant them, I will. Yeah. You know, the biggest challenge for a farmer is water. If you have water, even planting in a 10 by 10 piece, you start with coriander, you can make it. Start small. Yeah. Mkulima yeyote wa nyanya atakwambia wapo wadudu wanaoitwa tuta ambao uharibu nyanya pakubwa, na Faith anatumia uvumbuzi unaosuluhisha uvamizi huo. This is a tuta pan. We mix water with soap, and then in it here something called the pheromone. It is a female scent. So the male tuta, they are attracted to the female scent, and when they come near it, they fall on the water and they are trapped here. You can see a lot of them in the water already trapped. So it helps in managing the maintenance of tuta in the tomatoes.
Twende Shambani who aim kukuinspire to chip into food security kwa kuwa as self-dependent as possible on mazao ya shambani. Doesn't have to be you who is mama mboga's frequent. Na unaweza grow veggies for example hapo tu mtaani. Asante kwa kutazama kipindi cha Twende Shambani wiki hii. Tukutane tena Jumapili majaliwa. Every electioneering period comes with promises. Promises that sometimes are just meant to get you buy-in. In this year's program, we said we're going to double the subsidy. We're going to make fertilizer even cheaper. From 1,800, we're now going to take it down to 1,200. On Pledge Watch, what happens after Mheshimiwa gets that seat is our core business. We will ask those tough questions, and where the promises have been delivered, we'll be here to celebrate the achievements. Pledge Watch, where a promise is indeed a debt. Join me, Linda Alela, every Tuesday at 9 p.m. as we get to ask these candid questions only on TV 47. Jamii imezungukwa na mambo mengi sana. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama kipindi cha Jamii na Itikadi. Kutoka kwenye ndoa za mapema, kuolewa is an option, mila na desturi. Kuna nguo ya hapa singirumu na kuna nguo ya chumbani. Dini. Wengi walipitia kwa many boyfriends, many girlfriends. Na hiyo ni ukahaba. Maisha ndani ya ndoa. Hauoni vile atetema, yeye ndio yuapika, ushavyomba kuwa, hapa tusemezane ukweli. Mazingira. Kama mimi niko na watoto na sisi kizani na ndugu yangu. Watoto wangu wakiwa kwa umri mchanga sana. Ninaweza kuwa protect kidogo. Watu wangapi wanafanya kazi pamoja wakikutana ni maadui hawazungumzi. Siku 2-3 haya huyu ana mimba kwa anapatwa na malaika. Bila kusahau tamaduni. Sauti za kina nyanya za masogora kufundwa ni sauti 21. Ungana nami Fiona Kenga kila siku ya Ijumaa saa 12 jioni hadi saa 1 ndani ya kipindi unachokienzi Jamii na Itikadi. Nikupe uhondo. Kutoka maeneo mbalimbali nchini tunatamba, na pia ni kuone ukiogelea kidogo tu. Kuogelea tunasaka
tunazungumza. I've ridden to school using my father's bicycle. Ili mradi kukufahamisha wewe katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Nina balance. Uzuri ni kwamba mke wangu pia anafanya kazi. Usinipite Mwokozi, unisikie. Katika ari na ukakamavu tunawapata. Tunaangazia viongozi waliokuwepo na waliopo kutoka kaunti zote 47 pasi kubagua wala kuchagua. Ungana nami Elizabeth Mtuku kila siku ya Jumatano saa 2 kamili katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Ni sawa na usiku wa giza, usiku uliojaa siri, hila na karata. Na nitajaribu. Na inahitaji ujasiri kuupenya. Tunapiga mdomo sana, lakini hakuna kitu kigeni. Mimi wewe niambia nikatae kwenda kukamua ng'ombe maziwa yangu. Nimeleta nienda Mombasa. No, wanakuja Mombasa ni wenye wanajiweza. Wacha nicheke kwa sababu nafikiri kwa sababu ya hizo nguo wanavaa wanaona Wakenya wengine ni wajinga. You cannot have your cake and eat it. Na wakati wa Ruto kuumia kutokana na maoni sasa. Baraza la siasa limejituma kutia mwangaza kwenye giza hili. Ungana nami Salome Mwiruri kila Alhamisi saa 2 jioni. With every new week comes new adventures, fresh expectations, and new stories to tell. Where others tell you stories as a youth, we will invite you to the table to critically debate. We will continuously recycle the same kind of leaders and the same kind of bad leaders that we end up complaining about later if we do not adopt a value and issue-based political system in this country. Well, of course, here on New Week, we are all about matters youth has... Analyze developing stories and how they are likely to shape up in the new week. I think youths in Kenya need to find themselves what they're good at. Where are we in that trajectory as the youth right now? Are we starting where we are? It's more than just a current affairs program. Linalowapa vijana nafasi ya kuchangia kwa mada inayowaathiri. Vijana tukishikana we can bring a revolution. Tunaweza geuza serikali sasa, lakini serikali yenyewe haiwezi kubali. Tunazungumza kuhusu ajira, afya, uongozi, ukuzaji wa talanta pamoja na masuala ibuka katika jamii. Ni mazungumzo bora inayofungua mlango wa suluhisho kwa masuala tata miongoni mwa vijana. Ungana nami Paul Kirobi kila siku ya Jumatano kuanzia saa 12 hadi saa 1 jioni katika kipindi cha Vijana Mashinani. Wakati wetu ni sasa.